Good afternoon, everyone, My name is Sarah Black, and I have the honor of serving as your Alberta Territorial Chief Minister. Today, I stand before you not only as a leader but also as a voice of compassion and solidarity for a pressing issue that weighs heavily on our hearts and minds, the plight of the Palestinian people. Many of you are acutely aware of the humanitarian crisis currently unfolding in Gaza. The continuation of military operations, including airstrikes and incursions, has led to a devastating toll on civilians. Thousands of Palestinians have lost their lives in recent years, and countless families have been torn apart. Innocent children, people full of potential, have been disproportionately affected by an environment of violence and despair. This is more than a statistic, it is a tragedy that resonates deeply within our collective conscience. We as a government and as a society cannot remain silent or indifferent to such suffering. It is our sacred duty to acknowledge the humanity behind these numbers. In light of this reality, I urge our federal government, led by Prime Minister Mark Carney, to take immediate action. We call upon Canada to officially recognize the State of Palestine. This recognition is not merely a symbolic gesture, it is a powerful affirmation of the Palestinian people's right to self-determination and sovereignty. Significant step forward is the pursuit of a one-state solution that prioritizes the rights and voices of the Palestinian people. I assert that there is no room for oppression or violence in our pursuit of peace. We support a vision where Palestinians can freely inhabit their homeland without the presence of foreign oppression, including Israeli settlers. We must also advocate for accountability regarding the ongoing violence faced by innocent Palestinians. The Israeli government and military must be scrutinized for actions that lead to civilian deaths, especially among children. There has to be a commitment to justice and human rights, which must transcend national boundaries. I call for an international investigation into these acts of violence, as accountability is crucial for healing and fostering an environment conducive to peace. Justice requires us to confront uncomfortable truths. The pain experienced in Palestine must be acknowledged, not dismissed. As global citizens, it is our responsibility to advocate for the rights to life, liberty, and security, all universal rights that belong to every individual, regardless of their nationality. Moreover, we cannot overlook the internal struggles faced within Palestinian governance. The role of Hamas as the governing authority should be addressed with a focus on empowering palatable local political representation. It is essential to recognize that the pathway to peace may require engagement with diverse Palestinian political voices. We must support the establishment of a government that genuinely represents the aspirations of the Palestinian people. Our goal is more than just an end to violence, it is a commitment to a peaceful resolution that respects the dignity and rights of all those involved. We can achieve this through constructive dialogue, grassroots activism, and support for organizations advocating for justice. In alignment with our commitment to support the Palestinian people, the Alberta Territorial Government will be organizing a day of protest and awareness in our province. This event will serve as a critical platform to amplify voices advocating for Palestinian rights, while raising awareness about the ongoing humanitarian crisis. I encourage each one of you to participate and be part of this meaningful expression of solidarity and compassion. Together we can send a resounding message that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We must educate ourselves and our communities about the realities faced by Palestinians, advocating for justice, peace, and coexistence. As we gather here today, it is vital that we confront the reality of a situation that is marked by profound suffering and ongoing injustice. The Israeli-Palestinian conflict has persisted for decades, resulting in countless lives impacted by displacement, violence, and loss. It is our moral imperative to engage with this issue courageously and compassionately. To grasp the present, we must first delve into the historical context of the Israeli-Palestinian conflict. In 1948, the establishment of the State of Israel marked a pivotal moment in the region's history, an event that resulted in the displacement of hundreds of thousands of Palestinians. This event is referred to by Palestinians as the Nakba, or catastrophe. Since that time, the region has witnessed several wars, uprisings, and conflicts that have deepened the divisions and grievances on both sides.
The ongoing occupation of Palestinian territories, characterized by settlement expansion and military presence, has further complicated the idea of peace. We cannot view this solely as a political struggle. It encompasses deep-rooted human experiences, loss, trauma, and the aspirations for dignity and security that every individual deserves. We believe strongly that there must be accountability for actions taken during this crisis. The Israeli government and military must face scrutiny for their actions leading to civilian deaths and suffering. Those responsible for the ongoing violence against Palestinian civilians, particularly children, must be held accountable. The ongoing occupation of Palestinian territories, characterized by settlement expansion and military presence, has further complicated the idea of peace. We cannot view this solely as a political struggle. It encompasses deep-rooted human experiences, loss, trauma, and the aspirations for dignity and security that every individual deserves. We envision a collaborative approach, one where the voices of all affected parties are duly represented. We urge Canada and its allies, including the United States, Britain, and European nations, to reassess how their military support and arms exports may inadvertently contribute to the cycle of violence and oppression. The conflict that rages between Israel and Palestine is complex and deeply rooted. While advocating for Palestinian rights, it is also essential to acknowledge the fears and aspirations of the Israeli people. Our vision is not one of destruction but of a harmonious coexistence, where both peoples live side by side in peace and security. We must foster dialogue, trust, and understanding, not only between governments but also among citizens. Education and awareness can be powerful tools against prejudice, and we must strive to dismantle the barriers that divide us. To that end, I am proud to announce that our government will host a day of protest in Alberta to raise awareness of the Palestinian struggle. This event will serve as a platform for dialogue and understanding, inviting voices from diverse communities to share their perspectives and envision a more inclusive future. In addition, we will work towards establishing alliances with humanitarian organizations focused on the region, ensuring that aid reaches those in need, and emphasizing peaceful resolutions to conflicts. I want to reaffirm our commitment to supporting the Palestinian people's right to peace, dignity, and self-determination. Let us not forget that beyond politics and borders, we are all human beings deserving of kindness, safety, and a chance at a better tomorrow. Palestinians deserve not only our recognition but our unwavering support as they navigate this challenging reality. Our government is committed to advocating for humanitarian aid, working with international organizations to deliver essential supplies to those in need, and amplifying the voices of Palestinian leaders who seek peace and justice. In addition, we will work towards establishing alliances with humanitarian organizations focused on the region, ensuring that aid reaches those in need, and emphasizing peaceful resolutions to conflicts. As I conclude today's address, I want to reaffirm our commitment to supporting the Palestinian people's right to peace, dignity, and self-determination. Let us not forget that beyond politics and borders, we are all human beings deserving of kindness, safety, and a chance at a better tomorrow. It is only through unity, justice, and accountability that we can hope to heal these long-standing wounds and build a future where both Palestinians and Israelis can live in peace. I want to emphasize that our government stands firmly with the Palestinian people in their quest for justice, peace, and self-determination. It is essential that we address the historical and ongoing injustices that continue to besiege this region. I rally you all to join us in these efforts, whether through participation in the Awareness Day, conversations with friends, or educating ourselves further on the complexities of the Israeli-Palestinian conflict. Thank you for your time, your compassion, and your commitment to this cause. Together we can advocate for a world where all people, regardless of their background, can live freely and harmoniously. Let us not forget that silence in the face of injustice is complicity. Together we can foster understanding, promote peace, and advocate for a future where both Palestinians and Israelis can live side by side in harmony. Thank you for your attention, and I hope you enjoy the rest of your day.
Bonjour à tous asterisk. J'ai them appeal Sarah Black et j'ai l'honneur de servir en tant que ministre en chef du territoire de l'Alberta. Aujourd'hui, je m'étends devant non seulement en tant que leader, mais aussi en tant que voix de compassion et de solidarité pour une question pressante qui pèse lourdement sur nos shores et nos esprits, les sortes du peuple palestinien. Beaucoup d'entre vous sont pleinement conscients de la crise humanitaire qui se déroule actuellement à Gaza. Et poursuite des opérations militaires, y compris les frappes aériennes et les incursions, entraînant leurs tributs sur les civils. As milliers de Palestiniens ont perdu la vie ces dernières années, et d'innombrables familles ont été détruites. Des enfants innocents, des personnes pleines de potentiel, ont été touchées de manière disproportionnée par un environnement de violence et de désespoir. Et si est plus qu'une statistique, si est une tragédie qui résonne profondément dans notre conscience collective. Nous, en tant que gouvernement et en tant que société, ne pouvons pas rester silencieux ou indifférents face à une telle souffrance. Si est notre devoir sacré de reconnaître l'humanité derrière ces chiffres. À la lumière de cette réalité, y exhorte notre gouvernement fédéral, dirigé par le Premier ministre Mark Carney à agir immédiatement. Nous appelons le Canada à reconnaître officiellement l'État de Palestine. Cette reconnaissance n'est pas simplement un geste symbolique, si est une affirmation puissante du droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à la souveraineté. Un pas significatif en la recherche d'une solution à un État qui priorise les droits et les voix du peuple palestinien. J'affirme qu'il n'y a pas de place pour l'oppression ou la violence dans notre quête de paix. Nous soutenons une vision où les Palestiniens peuvent habiter librement leur patrie sans la présence d'une oppression étrangère, y compris celle des colons israéliens. Nous devons également plaider pour la responsabilité concernant la violence continue subie par les Palestiniens innocents. Le gouvernement et l'armée israéliens doivent être scrutés pour leurs actions. Nous devons soutenir l'établissement d'un gouvernement qui représente véritablement les aspirations du peuple palestinien. Notre objectif est plus qu'une simple fin à la violence. Si est un engagement envers une résolution pacifique qui respecte la dignité et les droits de toutes les personnes impliquées, pouvons y parvenir par un dialogue constructif, un activisme de base, et un soutien à organisations plaidantes pour la justice. En accord avec notre engagement à soutenir le peuple palestinien, le gouvernement territorial de l'Alberta organisera une journée de protestation et de sensibilisation dans notre province. Allez pas sans besoin fatab en cutting records in the partour. Hint in niñas. J'encourage chacun d'entre vous à participer, et à faire partie de cette expression significative de solidarité et de compassion. Ensemble, nous pouvons envoyer un message retentissant que l'injustice, auquel soit, est une menace pour la justice partout. Nous devons nous éduquer et éduquer nos communautés sur les réalités auxquelles sont confrontés les Palestiniens en plaidant pour la justice, la paix et la coexistence. Lorsque nous nous réunissons ici aujourd'hui, il est vital que nous confrontions la réalité d'une situation marquée par une souffrance profonde et une injustice persistante. Le conflit israélo-palestinien dure depuis des décennies, qui entraîne d'innombrables vies touchées par le déplacement, la violence et la perte. Il est de notre devoir moral de nous engager sur cette question avec courage et compassion. Pour comprendre le présent, nous devons d'abord plonger dans le contexte historique du conflit israélo-palestinien. En 1948, l'établissement de l'État d'Israël a marqué un moment clé dans l'histoire de la région. Événement qui a entraîné le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens. Cet événement est désigné par les Palestiniens comme la Nakba, ou catastrophe. Depuis ce temps, la région a été témoin de plusieurs guerres, des soulèvements et conflits qui ont approfondi les divisions et les griefs des deux côtés. C'est l'occupation continue de la Palestine. Nous croyons fermement qu'il doit y avoir des comptes à rendre pour les actions entreprises durant cette crise. Le gouvernement et l'armée israéliens doivent faire l'objet d'un examen minutieux pour leurs actions ayant conduit à des décès et des souffrances civiles. Pros qui sont responsables de la violence persistante contre les civils palestiniens, en particulier les enfants, doivent être tenus responsables. L'occupation continue des territoires palestiniens, caractérisée par l'expansion des colonies et la présence militaire, et encore compliqué l'idée de paix. Ne pouvons pas voir cela uniquement comme une lutte politique. Elle englobe des expériences humaines profondément enracinées, la perte, les traumatismes et les aspirations à la dignité et à la sécurité que chaque individu mérite. N'alimentez pas de vos. Quand les voix de toutes les parties affectées sont représentées de manière équitable. Nous exhortons le Canada et ses alliés, y compris les États-Unis, la Grande-Bretagne et les nations européennes à réévaluer,
comment leur soutien militaire et leurs exportations d'armes peuvent contribuer involontairement au cycle de violence et d'oppression. Le conflit qui fait rage entre Israël et la Palestine est complexe et profondément enraciné. Its vedette imité pas loin du Brexit, must également essentiel de reconnaître les peurs et les aspirations du peuple israélien. Notre vision n'est pas celle de la destruction, mais d'une coexistence harmonieuse, où les deux peuples vivent côte à côte dans la paix et la sécurité. Alimenté par diversité et la compréhension, non seulement entre les gouvernements, mais aussi parmi les citoyens. L'éducation et la sensibilisation peuvent être des outils puissants contre les préjugés, et nous devons nous efforcer de démanteler les barrières qui nous divisent. De cette fin, je suis fier d'annoncer que notre gouvernement organisera une journée de protestation en Alberta pour sensibiliser à la lutte palestinienne. En Bilheden. L'enflé zamen Wolfeden. Invitant des voix de diverses communautés à partager leurs perspectives et envisager un avenir plus inclusif. De plus, nous travaillerons à établir des alliances avec des organisations humanitaires axées sur aux devons soutenir l'établissement d'un gouvernement qui représente véritablement les aspirations du peuple palestinien. Notre objectif est plus qu'une simple fin à la violence. C'est un engagement envers une résolution pacifique qui respecte la dignité et les droits de toutes les personnes impliquées. Nous pouvons y parvenir par un dialogue constructif. In sin fonca de corpo altadin de pluiskedin sa dat pishanik de jazarza, thin ni de fersa mum primrivadazan. Diniaze. De kazainis. Missum minastrin dan mainese. Dingan forzefs neovis meze. Contubatatane. Pam terminant prithfurzipit. Et événement servira de plateforme essentielle pour amplifier les voix plaident en faveur des droits palestiniens tout, en sensibilisant à la crise humanitaire en cours. J'encourage chacun d'entre vous à participer et à faire partie de cette expression significative de solidarité et de compassion. Nous sommes belles. Nous pouvons envoyer un message retentissant que l'injustice, auquel soit, est une menace pour la justice partout. Nous devons nous éduquer et éduquer nos communautés sur les réalités auxquelles sont confrontés les Palestiniens plaidant pour la justice. Ifit varks et sems wecum hienfo, yuri efhirse. Viving secondly fod wikadan setlenet madim venies, enfin, the mornaceteri faverkund, wiris nami sohwafismoko. The conflict israélo-palestinien dure depuis des décennies. Qui entraîne d'innombrables vies touchées par le déplacement, la violence, et la perte. Il est de notre devoir moral de nous engager sur cette question avec courage et compassion. Pour comprendre le présent, nous devons d'abord plonger dans le contexte historique du conflit israélo-palestinien. En 1948, l'établissement de l'État d'Israël a marqué un moment clé dans l'histoire de la région, un événement qui a entraîné le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens. Catastrophe. Depuis ce temps, la région a été témoin de plusieurs guerres et soulèvements et conflits qui ont approfondi les divisions et les griefs des deux côtés. Sindé par subverser. Les Palestiniens méritent non seulement notre reconnaissance, mais notre gouvernement est engagé à plaider en faveur de l'aide humanitaire, travaillant avec des organisations internationales pour fournir des fournitures essentielles à ceux qui en ont besoin, et en amplifiant les voix des dirigeants palestiniens qui recherchent la paix et la justice. Et plus, nous travaillerons à établir des alliances avec des organisations humanitaires axées sur la région, en veillant à ce que l'aide parvienne à ceux qui en ont besoin. Alimentation d'obversion. Alors que je termine l'adresse d'aujourd'hui, je tiens à réaffirmer notre engagement à soutenir le droit du peuple palestinien à la paix, à la dignité et à l'autodétermination. En n'oublions pas qu'au-delà de la politique et des frontières, c'est pieux. Voici une chance pour un avenir meilleur. Ainsi seulement par l'unité, la justice, la responsabilité que nous pouvons espérer guérir ces blessures anciennes, et construire un avenir aux Palestiniens et Israéliens pouvant vivre en paix. Je tiens à souligner que notre gouvernement se tient fermement aux côtés du peuple palestinien dans sa quête de justice, de paix et autodétermination. Il est essentiel que nous abordions les injustices historiques et qui continuent d'asséger cette région. Je vous appelle tous à nous rejoindre dans ces efforts, que ce soit par la participation à la journée de sensibilisation, des conversations avec des amis, ou en nous éduquant davantage sur les complexités du conflit israélo-palestinien. Merci pour votre temps, votre compassion, et votre engagement envers cette cause. Ensemble, nous pouvons plaider pour un monde où toutes les personnes, quelle que soit leur origine, peuvent vivre librement et harmonieusement. N'oublions pas que le silence face à l'injustice est une complicité. Ensemble, nous pouvons favoriser la compréhension, promouvoir la paix et plaider pour un avenir aux Palestiniens et Israéliens pouvant vivre côte à côté en harmonie.
Merci pour votre attention, et j'espère que vous apprécierez le reste de votre journée.